Molto bello, molto greco. Perfetto. Aspetta mamma, fate un grandissimo primo piano, molto vicino. Sì, molto vicino, di 3/4, non proprio di faccia. In 1970, Visconti auditioned more than 1,500 boys for the leading role in his next film. Oui, très peu comme ça, là. Là. Regarde là, ce monsieur-là. Non, bouge pas, seulement la tête. Sourire dans la caméra. He cast him opposite Dirk Bogarde in his adaptation of Thomas Mann's novella, Death in Venice. The story of a middle-aged artist who falls fatally in love with a beautiful young boy he meets by chance in a Venice hotel. The film echoed Visconti's own private situation. I think the idea of death which seduced you most about this short story? Not especially death, but this kind of death, who is an intellectual death, it's a story of an intellectual who is following the beauty, the absolutely beauty in the world, and when he finds it casually in the life, then he touches with his hand that the absolutely beauty exists. And like to put the eyes on the beauty is to put the eyes on the death. It was hate and love, with a lot of respect. Our relationship grew. At the beginning, I couldn't handle it, because I didn't know what was going on with myself. And then I found out that he had his father feelings, he was a teacher, he was a good friend, he wanted to protect me from all this Roman Dolce Vita, and he wanted that I take life more serious. Because when you're young, you make a lot of stupidities, and he wanted che mette la testa a posto, that I put my head on my shoulders. When I had fights with him, I didn't really discuss with him. I just packed my luggage and left. And I waited in a hotel or wherever I went that he calls. I never called. I was quite bitchy in that way. Then I went back with my tail between the legs, very humble, of course. Pronti? Motore? 41 prima!
Visconti designed his next film specifically around Helmut Berger, whom he cast in the title role. Ludwig was a lavish 4-hour epic about the extraordinary monarch of Bavaria, who bankrupted his kingdom with his insane whims and fancies. His principal passions were commissioning operas by Wagner and building ever more elaborate castles. Helmut Berger was no longer simply Visconti's protégé and lover. He was now one of the most sought-after stars in the world, with a temperament to match. Odio, amore, sì, che facevano parte poi degli affetti di Luchino, era sempre dente per dente. Le storie d'amore avevano una componente di ferocia totale. Quindi era sempre una lotta continua. I think I spent more money than he did at the time. Well, in 13 years, if I think, I don't know how much money I spent. I don't know. Because each time I was depressed, or we had a big fight, I just went to, I went to a shop and bought a Maserati. And I ordered shirts and just to give him back. It was a little game, But he was faithful, that's one thing, which was very difficult for me at the time. I tried. Helmut era difficile, poteva essere difficile. Ludwig è stato un film assassino, sai, ci sono dei film assassini, perché dico, Visconti si è certamente ammalato fatalmente con i 20 gradi sotto zero di Bad Ischl, i 40 gradi di Cinecittà sopra zero, 6 mesi, e allora è stato 6 mesi di grande lavoro e di grande fatica. Lui si è ammalato di Ludwig. Sono dei film che sono dei film assassini. Il nostro re si è suicidato e per farlo Sua Maestà ha dovuto uccidere il dottor Gutten. Portate i corpi al castello, immediatamente! Visconti managed to complete the filming of Ludwig, but a few weeks later he suffered a major stroke in Rome. He was flown to a private clinic in Switzerland for treatment, and then brought back to his mother's estate at Cernobbio on Lake Como. Lui ha montato il Ludwig, l'ha montato lì a Cernobbio. He was staying in the house of Sister Nane, and Sister Nane had prepared a huge salone con una moviola, and he was editing Ludwig there. He had began to work again. So lì era tutto circondato dalla famiglia, sai, era molto più, insomma, ricominciava in un certo senso la vita, e compreso il lavoro. È stato ricominciare la vita in Italia. È stato proprio un turning point la malattia, è stata come, però dal ritorno in Italia lentamente, in altri termini, se vuoi, un po' più penosamente, diventa un'altra vita. Visconti, uno prima. Luchino Visconti è tornato ieri sera a Roma. Senta Visconti, ma mi pare che lei, oltre a questo suo lavoro, Sì? abbia un lavoro giornaliero che deve assolutamente seguire sempre.
Sì, certo. Lei fa ginnastica? Ah, devo fare una terapia molto dura, molto faticosa, perché devo riprendere l'uso degli arti colpiti dal male, capisci? Perciò è una fatica tremenda, sì. Specialmente per un pigro come me. Io sono sempre stato molto pigro, non ho mai amato molto fare ginnastica da vecchio. Da giovane ne ho fatta molto, ma da vecchio no. Ci vuole una grande volontà per riprendere, ci vuole una grande forza d'animo, perché sai, ogni giorno fare 2 o 3 ore di riattivazione della gamba e del braccio sinistro. Arrivare alla mia età e dire devo ricominciare a imparare a camminare è molto noioso. Ma devo imparare a dare gli ordini di nuovo col cervello, capisci? Grazie. Ciao Lello, di nuovo. Ciao. Ciao Adriana, allora preparati al musical. Vai a scuola di canto, eh? Va bene. In his last film, Visconti returned to the setting of his own Edwardian childhood. È stata molto dolorosa la lavorazione dell'innocente, perché era una persona completamente immobile su una sedia a rotelle e non poteva neanche girare la testa. Era molto cambiato Luchino negli ultimi tempi, aveva bisogno del prossimo, aveva bisogno di affetti sicuri, la sorella. Per l'innocente ai concerti c'erano tutte le nipoti. Improvvisamente avevo scoperto che aveva tante nipote bellissime, fra l'altro, che sono venute a fare le figurazioni. Visconti began the film with his own hand opening the book on which it is based. It's the story of an unhappy marriage in a high-born family and is an exact reconstruction of the world in which he grew up. Credo che nello sviluppo della storia e dei rapporti è chiaro, insomma, che è una cosa che lui aveva vissuto. E le coincidenze non sono mai casuali. Quella coppia rispecchia molto la coppia della madre e padre. Hai detto che è una storia finita, che rifiuti, che non vuoi ricordare. Non è vero dunque, perché se così fosse, come puoi pensare che tu e Dio? Impossibile, infatti, lo riconosco. Io ti devo lasciare per sempre. È finita. Il vero delitto è quello che vuoi compiere tu. Ti rendi conto di quanto è assurdo il tuo comportamento? Io sono ateo. Ciò non significa che non mi ponga dei problemi morali, anzi, me li pongo con la piena consapevolezza di ciò che comporta, perché non delego a delle divinità la decisione di ciò che è giusto o errato. Me ne assumo consapevolmente la responsabilità. Vedi, io so che le mie colpe, se colpe ho, non si riscattano col pentimento o infliggendomi delle punizioni. Io sono un uomo libero. La terra è la mia sola patria perché non ci vivo provvisoriamente. La mia storia incomincia e finisce qui. Io non ho un inferno da temere, né un cielo in cui sperare. Secondo me possiamo contare soltanto su noi stessi. Non è una soluzione di comodo quella che ti propongo. È una soluzione che affronta.
I couldn't bear the sight of the coffin, I must say. I was so upset because it took away so much from my life. Corpse gazing. No, I didn't have that. I remember him the way I saw him last time. I arrived at the ceremony outside the church where all the communists had their red flags and all of that were commemorating him. All the top big shots of the Communist Party. Disgusting. The whole thing. Grabbing the man on one side and on the other side. It's the icon of communism for us. It's the icon of faith for the others. Really, I would have loved a very, very private, intimate farewell to him, instead of seeing torn pieces made. Those who used him as a wrong banner. The man was so much above all this miserable political maneuvers. My friend said, well, I have to tell you something. Luchino is dead. I couldn't believe it, because I saw him the evening before, and he was okay. So I went to the funeral, and it was a horror. It was a cocktail party. All the stars came in, and all these glasses, and I ordered a big bouquet of gardenia, because he loved gardenia. And the family, one of the family, the gardener put it over to his feet. The family took it all away, and he brought it back. I put it away, put it back. And then next to me stood Alain Delon, and then we couldn't get out of the church for the press. The others went because they loved it, but I didn't go. I waited in the church for 4 hours or something. Then I went out from another door. But the others, they loved all the fuss in the press. I didn't. Seulement l'avenir m'intéresse. La mort ne m'intéresse pas, la mort est une chose importante mais inévitable que nous devons tous affronter. Je l'affronte avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité. La mort vous est une pensée familière, est-ce que vous avez peur de la mort? Oui, non, aucune peur de la mort, j'y pense très souvent, mais comme une chose tout à fait normale, comme de se mettre à déjeuner ou dîner, vous comprenez, ou aller travailler maintenant dans 2 minutes. C'est pour moi la même chose, ça ne fait aucune différence. Je n'ai aucun trouble devant la mort, vous comprenez, je trouve que la mort c'est un acte normal de la vie. C'est comme venir au monde, comme naître. Mourir ou naître c'est la même chose. Peut-être c'est mieux mourir, je veux dire.